mbokki Gambia ñu ngi leen nuyób jàmm nuyób yërmande te ànda ak barke nuyoo yi faaxee ko AG Radio ak seeni mbokka Saliu Njaay ñoomati mbégte gu mag dellu si waat di waxtaan ak yéen di Sunday weekly programme mooy waxtaani bés bi bési tey jii dal di tolloog bésub dimanche ñaar fukki fan ak ñetta si weerub November atum 2025 comme nin ko gën a xamee rek si kàllaama angale tey la Sunday November 23rd 2025 mbokk yi gan gi tey du kenn kudut Honourable Lamin B moom mooy sun gan gi tey waxtaani tey gi ñu ngi gestu li nga xam ne mooy xew Gambia te su néegi député yi lépp luy xew Gambia ala fokk rek ñu daal di laajte lan moo si seen gis-gis ana lan la ñuy liggéey si lii ndigte sa dëgga Gambia ni jaaxle neen si ni dëkk bi demee luwaayu jafe yi nga xam ne nguuri président Adama Barrow gi ñu ngi indi ay bill yoo xam ne su néegi député yi lépp doole si Gambia ni dañ ko gisee ne du intérêt réew mi waaye intérêt président si bi rek la te dëkk duñ ko yóbboo nii li tax ñu teg fa président bi mooy mu saytu Gambia si anam goo xam ne alali askan bi alali réew mi dañ koy tasaare ku nekk gis si boppam waaye ñi gis seen boppa si alali réew mi alal ji li muy bari bari yépp mooy président si bi ak ñeneen ñi nekk si nguuram gi li des si Gambia ni ñu bàyyi leen nit ñi di dëkkee ndóol dëkk si coono judee si coono yaroo si coono deyee si coono ñu suula si coono dëkk bu ñu yóbbu ni alla foog dina eggi foo xam ne nit ñi dina utali mbedda ya la say toppa nag mun naa doon loo xam ne li ay deret yuy law di dem la te bëggun loola am na ñuy wax ne problème yi Gambia su néegi député yi contribute nen si wala ñenn ñiy liggéey si néegi député yi den contribute den bokk si problème yi Gambia already ñu ne bon dëgga problème am na ku seet yeneen di kay seet Sénégal seen néegi député yi li ñuy liggéeyee ëpp ñu xam-xam gënuñ ñuy nite gënuñ ñu nekk nit ñun tamit si Gambia war nañoo mun a liggéey si anam goo xam ne day jëriñ askan bi not ne day jëriñ rek présidence bi ak ñu nekk si nguuram gi dëgg la am na ñoo xam ne ñu ngi si néegi député ñeneen ñi suñ député yi Gambia leen jiital waaye Gambia ni ñëpp xam ne li ëpp doole si député yi seen interest leen jiital su fekkee ne ñu ëpp doole si député yi seen interest leen jiital ñu néew ñu fa nekk ñoom ñoo jiital Gambia bon problème am na lii mooy li tax tey ñu dal di fi oolu suñ gan gi pour dal di def waxtaan ak moom ba noonu mbokk yi duñ def lu dul dal di njëkk a dem rek jëli Honourable Lamin Ba ñu ngi lay nuyooti di la santaat te di la gërëmaat di la joxaat sa wàccuwaay ba mat sëkk di la yaatal te di la dalal si AG Radio bi nga xam ne doo si gan mais la rek nga dal di nuyuwante suñ nit ñi avant ñuy tàmbali laajte yi. jërëjëf Mr Ndiaye asalaamaaleykum képp koo xam ne yaa ngi si plateforme bi right now nii pour bokk si important discussions bu ñëw pour am si tey ba pare képp koo xam ne tamit yaa ngi jël sa time pour listen online pour déglu ñu tamit ñu la wax asalaamaaleykum di jël nuyoo bu dina mag bi nag di ko teg si loxo waa Banjul North constituency di am kontaante lool comme noo ko waxee rek AG Radio suma radio la parce que plateforme boo xam ne la plateforme bu am solo la te plateforme boo xam ne la mun naa laa wax ne not only Gambians in the diaspora ñoo ko leen déglu but even Gambians living in the Gambia lii mu nekk lu am solo parce que tey ñun suñ amee that understanding the media is a very powerful tool that we can use to disseminate very authentic and also very important information yoo xam ne dina jëriñ réew mi wax dëgg ne yàlla am naa mbégte lool pour nekkaat si plateforme bi pour share my thoughts comme loo ko waxee
discuss on the state of affairs of the country ak yeneen mbir yoo xam ne noonu la bi nekk di demee ba pare seet naka la ñu ñëwee with solution because leena dama am gumte si leena that it's not only highlighting the problems but also putting on the table sustainable and tangible solutions yoo xam ne su ko apply as people as a country dinañ mën a am yokkute bu bari boo xam ne ñëpp dinañ si mën a gis seen bopp at the end of the day si gàttal rek lii mu nekkoon tey suma nuyoo di leen a nuyu bu sell ba pare di expect ne tamit ne yàlla dinañu defal a very important discussion at the end of the day. jërëjëf Honourable Bah bala ñuy tàmbali laajte rek Honourable xam nañ ne député yi kenn ku nekk dafa am si comité boo bokka pour suñu déglukat ñi nga xam ne xamoon yow si ban comité nga bokka. man nag bokk naa si comité yu bari si parlement bi dinaa just highlight committees yu ma bokka benn si comité la fa nekk bureau of committees in parliament nag moo nekk comité boo xam ne all the chairpersons and vice chairpersons of all committees foofu leen nekk meaning moo nekk comité boo xam ne moo leen decide on the activities of all other committees in parliament. I am privileged to be part of that committee. Luta tamit ma nekk part of that committee tey I serve as the vice chairperson of the select committee on health, disaster, humanitarian relief and refugee si parliament bi boobu moo nekk the second committee bu ma bokk ba pare ma nekk the vice chairperson of that select committee, that is the select committee on health. The third one is the select committee on trade and integration. I am also a member of that committee. I'm also a member of the standing committee on privileges and ethics of the parliament. So these are the committees I am part of as far as my parliamentary duties are concerned. But also in parliament, then I'm come like international delegations. I am part of 2 delegations. One of the international delegations, Buma Boka, is the Non-Aligned Parliamentary Network. And also, Benin Lifin Buma Boka, see Parliament as far as international delegations are concerned, or we can call it in Parliament, then Oye committees, they are group committees, comprehensive group committees. So I am also part of the China-Gambia Friendship Group. So these are the different committees that I am part of as far as Parliament is concerned. But at the end of the day, so I am part of all committees because that is where the final decision is made. So Sigata, these are the committees that I am in Parliament. Jërëjëf Honourable Lamin B Bah fi mu nekk si ñu dëkklu te xëj na xamun yow yaay ban député si ban gox ban constituency ñoom nga represent si National Assembly bi. maa ngi represent Banjul North constituency mu nekk part of the 3 constituencies yoo xam ne moo nekk si Banjul te comme ni ko xamee rek Banjul is the city of the Gambia, or we can call it the capital of the Gambia. ba pare yàlla def na tamit ne man fii laa dëkka Banjul fii Tobacco Road laa dëkka, so that's where I am right now. di am interview bi ak yéen. jërëjëf Honourable Bah tey nag bala maa tàmbali laajte rek tey dama may panel bi ñoom ñu njëkk a tàmbali laajte su ko defee man after dinaa ñëw in between waaye ma dal di ko tàmbalee rek si Mr Bakary Bah. Bakary yow itam di la nuyu di la sant di la gërëm xam naa ne am na ay laajte yoo amal Honourable Lamin B Bah ñu dal di la njëkk a meere Bakary nga dal di joxe sa laajte yi. asalaamaaleykum Mr Ndiaye ñu la nuyu di la ziare di nuyu mboolem kuy déglu askan AG Radio di nuyu tamit suñ ko paneliste yi di nuyu suñ gan bi di suma doom baay Honourable Lamin Bah mu nekk ndaw boo xam ne nag miinantuñ waaye yàlla def na tamit am na ay suma raka yu baax yi nga xam ne dama dee jokkoo ñoom tay yu nekk mooy Galas Cissé maa ngi ko nuyu ak Mot Saliou Diallo mu nekk ndaw yoo xam ne waa Banjul lañ ñi nga xam ne dañ taxa ak Honourable trop bu baax teg si tamit man tamit waa Tobacco Road la so dafa mel ni man si Gambia waa Banjul la waa ñaani jaala so suma député la tey so ñu ko dalal si radio gi am sure ne
fruitful conversation waaye dama ko dee follow bu baax nag ñu ngi ko jaajëfal moom tamit comme si liggéey yu baax yu moo def jiital réew mi jiital bugga réew mi parce que ñun ndaw yi lañ di si suñ rotation man nag suma question si moom si lu ma ko dee follow yëpp dama dee gis ne daf dee jiital comme li yóbbu réew mi dëkka he's not very partisan so dama bugg a xam rek moom bi mooy fon naa first time am si parlement am so naka la gisee comme yeneen members of parliament ak ban relationship la am ak ñoom ak secondly tamit lan jàngite la am depuis buñ joiné benn tey what are the challenges ak yan progress la gis si moom si lum bokka si néegi député yi ak yan gàllankoor la amagum yooyu so yooyu mooy nekk start new question bi xam naa si programme propre bi dinaa mun a am a lot of follow up question jërëjëf Mr Njie. jërëjëf Mr Bass laajtooy am solo yooyu Bakary mu ngoog Honourable Ba mun nga tontu. jërëjëf Mr Njie di gërëm tamit Mr Ba comme nu mu ko waxee rek suma doom baay ba pare teg si I am so happy ne mu ne he's also from Tobacco te ñum tudda ne ñooñu la lee jokkoon wax dëgg ne yàlla those are my better half because these are my brothers especially Galas mom is my blood brother we are from the same family waaye laajte na lu am solo parce que tey comme nu mu ko laajtee rek whether this is my first time in parliament yes this is my first time in parliament and I am already almost 4 years in parliament. I was elected since 2022 up to date. Yàlla def na nag bu ma ñëwee parliament dama ne balaa maa ñëw parliament nu ma fogee woon parliament ak bu ma duggee parliament am na ute bu bari bu bari ne comme laay man balaa maa nekk a parliamentarian I was an activist. I advocated about a lot of things, especially the progress of this country. The yep si luma ko tinkoon mooy sometimes my approach was in a form of a very radical approach because dama believe on all the things that I need to do or achieve as far as helping the agenda of Gambia is concerned is to do it in a very radical way, and that is to sow my voice, not to cause problems but also to have a very strong voice. Whatever message I give out, Muneka message, it is of use to the Gambian people, and they will see it as something of relevance and also of importance. But when I entered Parliament, I believe it was very important also to have what we call the mindset approach. The mindset approach, understanding that no matter what, you must try by all means to make sure that you have a very good lobbying skills, and also you advocate about issues your hamne it is of relevance. And lulu dinama is current session which is the budget session. Budget session be lutamu dina am solo is not only about the expenditures that is the recurrent, but also the generation of the funds, which was something law hamne come like as an activist before. I was having this belief, understanding that yes, a budget is a focus, and at the same time it has to do with revenue, that is income and expenditure. But I was focusing more on issues surrounding the expenditure and not making more emphasis about how do we best generate funds. Understanding that before in the Gambia, in the Gambia before, Siluit dependent was in agriculture and tourism. Right now, in the Gambia, doing tourism and agriculture anymore. What we talk about is tax. Simbiri tax, lenyo today as a country. So limune kon lo hamne damane hey, I really need to know and also to better put emphasis of the ways to see when it comes to the most important instrument that we possess as Parliament, which is the budget, should be something that will impact positively and improve the lives of Gambians. So Sibir Lulu, I improved myself, especially understanding the budget structure and understanding that, can you imagine, since when I came to Parliament, all the things that we had before in terms of the budget keeps on reoccurring, because all the budgets that we have, I am not seeing anything new. Just of recent, I saw a ministry being buga
introduced what we call the program-based budgeting, that is the PBB. Mu nekk loo xam ne lu am solo la parce que tey if you want to develop a country, you must have a program-based budget and you must prioritize the social sector ministries. Te man nu ma ko nekk di gisee mooy that is not the case yet as far as our budget is concerned. So li mu nekk loo xam ne jàngat la, and it is still a challenge because bu ma laajte si biir question am bi ne some of the challenges that we are going through. Some of the challenges that we are going through in Parliament has to do with moving forward the real agenda of the Gambian people. And if I say so, I mean when it comes to the issue of numbers in Parliament. I am from the minority caucus in Parliament, and we are not much. We talk about very important things that has to do with the development of this country. But it is very unfortunate that the majority will always come. Mr. Bass, so comme jël ci kalama local languages ci Mandinka wala Olof pour bañ sun deklu kat yi réer. am nga mom Olof yi Banjul digantan la leen la. Waaw mu ngok. te soko baye xel ñu suñ Olof yi most of the time from ñu rax ci angale tuuti. But notwithstanding, dina try suma kemtulay katan pour laka Olof boo xam ne at least dinañ ko mën a lifin. Suma Mandinka nag is not very clear. Aman Senaya Bake, but I will try by all means to make sure ne lakana Olof buma fogne loolu la mëna lak ci Olof. Tay comme duma ko la waxé rek jankuwantel yu ñe am ci parlement bi moy in parliament or ci néegi député moy pencum réew mi am nen li ñoo oyé the majority camp mo nekk ñu ëpp ci parlement bi and the minority camp moy ñu niw ci parlement bi. Tey nag man yàlla la fa def ñu niiw si parlement bi si laa bokka waaye nag man du ma lee jël suma niiw bi man nasaxal ko parce que nu ma niiwee noonu laa amee kaddu comme majorité bi naka leen amee kaddu si néegi député yi loolu tam man tamit dama lee def lu ma war a def based on facts nag based on ma wéer ko si loo xam ne la fa nekk loo xam ne lu déggu la parce que lu tax maa lee def loolu mooy buguma nekk in a situation boo xam ne illegal bi damaa wax lii ñu ne Honourable Ba de moo wax li si parlement bi waaye li amut waaye sant yàlla bu ma nekkee parlement ba léegi amul benn kaddu bu ma musaa ikkati si néegi député yi or even outside interviews boo xam ne nit dina génn ne Honourable Ba de lu mu wax amut wala wéeru ko fen parce que lu ma lee def yëpp dama lee make sure ne dama ko lee gëstuwaat ba xam ne am naa mbir bi mu leer nañ balaa ma ko lay yóbbu si néegi député yi lii mu nekk loo xam ne nag tey bokk na si loo xam ne am nañ si challenge bu bari parce que lu tax ñu ne am nañ si challenge tey su fekkee ne ñun minorité bi gis nañ gaps or lapses si suñ liggéey si néegi député yi most of the time majorité bi duñ si lay ànd ak ñun te lu tax duñ si lay ànd ak ñun xam nañ ne parce que ñoom ñu ngi nekk parlement pour nguur gi te mun naa am sañ-sañ bi sax pour wax ne ñu ngi nekk parlement pour Adama Barrow te loolu sax mooy loo xam ne mooy dëgg bi parce que su fekkoon ne ñu ngi nekk ci pencum réew mi pour nguur bi den waroon nañoo bàyyi xel lu bari loo xam ne war na moo mun a yóbbu mbiri Gambia si kanam waaye su ñëwee si loolu tamit dama leen ànd ak suma xel te tamit dama leen lobby si ñoom seen biir si ñoo xam ne foog naa ne mun na moo war a mun a njëriñ réew mi wax leen ko si njëkk ak si taranga ba pare see the way forward boo xam ne ñu can collaborer parce que leena moo si nekk most of the time in parliament or si néegi député wala si pencum réew mi décision su bari duñ ko mun a make te amuñ the majority of the camp of the parliament rather so lii la fa nekk loo xam ne it is very difficult sometimes, especially when it comes to very controversial bills yoo xam ne ne lii suñ ko waree pass as a law to favor seen current government bi parce que du ko gaay nekk di doxalee la lii mu nekk loo xam ne nag dama ko leen métti lu bari parce que mun naa leen a jox exemple the recently passed election act bi even at the last minute the third reading of that particular act in parliament the member for Serekunda Honourable Musa Cham raised a motion pour ñu recent suñ décision buñ génnee the diaspora pour ñu am that right pour ñu mun a sànni karta whilst ñu ngi in the diaspora mu nekk loo xam ne génne woon nañ ko si at bi ak tamit the issue of the increment of the fees
yoo xam ne yokka nañ ko si that particular bill balaa mu loon nekk an act so bala ko Honourable Musa Cham ise as a motion man mi Honourable Ba ma second the motion waaye ba leen voté the majority come dañ ko vote out so meaning ne ñu ngi try to come to like katan in parliament why we don't have the numbers to make that decision on behalf of the Gambian people but we have the numbers that make that decision on behalf of the president and the government. Lii moo nekk loo xam ne is the biggest challenge that we are faced with right now as parliamentarians and also from the minority camp in the parliament. Jërëjëf Honourable Ba si yaatal yom solo yooyu Bakary su dee am follow up question go ahead. No di ko gërëm rek si tontu googu ak num leeralee tontu gi xam naa ne bëgguma ubbee waxtaan bi ak questions yu ñu war a laaj Honourable dinaa may ñeneen ñi rek tamit ñu ñoo nuy wante Honourable laaj ko seen first question jërëjëf Mr. Njie. jërëjëf thank you for the answer Honourable. jërëjëf Mr. Bakary Ba fi mu nekk ma dal di ñëw si Mr. Baboucarr Mbodj Chair su dee yaa ngi fa mu ngoog bon ma ñëw si yaa Cheikh Cybercrime Niass yaa Cheikh ban laajte nga amal Honourable Ba. asalaamaaleykum Alhaji Saliou maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk ci yéen ci turam ak jëmmam di jiital si nuyoo bi suñ gan gi ndax ci wolof mu ne ku am gan ñu ñeela mbaa nga ñeete di nuyu suma brother Bakary Ba ak di la nuyu yow Alhaji Saliou di nuyu déglukat yi tamit fuñ mën a nekk rek bu daal di ba gis naa ne yegg si na moom tamit maa ngi ko nuyu bu baax a baax di fàttale ko suñu brother Ablaye Sanyang di ko ñaanal yàlla foofu mu nekk yàlla na fa yàlla génnee mu dellusiwaat fii Jibril Fadia du ndaw chairman Mbodj ku nekk di wax Mr. Bane ñu ngi ko sant di ko gërëm wax dëgg ne yàlla toujours su fi gars yi ñëwee rek gannaaw wax bi duma deñ di ko repeat ñoom dañ dee avail seen bopp ci media bi loo xam ne askan wi am nañ ci soxla pour laaj leen ko rek dinañ teew ñëw ñu laaj leen ko ñu tontu si seen kéemtalaay kàttan li nga xam ne mën nañ ko loolu nag lu am solo la emu leen rek ci plenary yi si the House of Parliament waaye tamit da ngeen dee dem si media yi tamit di discourse ak askan wi te loolu yaakaar na moo taxoon ñu fal leen yéen a ko defar ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci loolu you guys yaa ngi wax léegi ne depuis 2022 nga nekk parliamentarian député bi ngeen fa nekkee ba léegi am na benn mbir moo yéen la yàlla constitution bi jox doole ngeen am sañ-sañ yéen rek yéen a mën a oo président bi wax ko ne ko lu tax nga def lii wala lu tax defuloo lii yéen la yàlla dénk sañ-sañ boobu parce que three organs of government la the executive the legislature and the judiciary yéen nag ngeen am a function boo xam ne is very very important yéen a dox diggante askan wi amaa li dama ko wax rek pour mun a lal taaye suma question bi waaye yow yaa ma ko gën a xam mu am loo xam ne nag dafa xew Gambia dafa xewoon bu njëkkoon before 1807 ñu abolish slave trade bi tubaab yi ak ñi nga xam ne ñooy slave masters yi dañ daan ñëw réet suñu réew mi jàppandaw yi yóbbu leen to the New World di leen liggéeyloo si plantains léegi ñu ne abolish nañ slave trade loolu jeex na 200 years later ñun ñuy ñëw di offer suñ ndaw yi si li nga xam ne dañ slave trade la woon di leen subject in that same kind of situation willfully meaning ne ñun dañ sign agreement ak yenn Spanish government bi ne dañ leen a supply amount of ndaw yoo xam ne dañoo dem di witta foofu ak ay apple ak ay oranges pour waa réew mi loolu mu nekk loo xam ne nag lu ma xaw a jaaxal la lu tax ñun mënuñoo invest si loolu nga xam ne ñun mën nañ ko defal suñu bopp jël yooyu jëfandikoo ndaw yooyu ñu defal ñu liggéey boobu leen su ko defee ñu am si suñu koom-koom waaye yéen National Assembly bi mbir moomu leen lan ngeen si def da ngeen ko kondoon foog ne lu am lu baax la ci réew mi wala lan lañ gis lan la state bi am in return ak ndax is something loo xam ne mos ngeen ko discuss in parliament Mr. Ba. waa jërëjëf si kaddu yu am solo yooyu waaye balaa ma tontu rek dama seize opportunity bi tamit di masawu Mr. Abdoulaye Sanyang who was to be honest part of this important forum te tamit di ko ñaanal yàlla génne ko si lu mu nekk right now nii di métti lu tamit situation am
Mr. Jai, you can attest several times then conversation about Mr. Sanyang's situation. Dama ko feel torop, to be honest, as a member of parliament. Why lu ma si muna def rek right now mooy ñaanal ko yàlla génne ko si lum nekk right now. Last time bi suma xol bi la fa métti torop bu ma gisee nataali on social media about his current situation. Munuma tëj suma buti te suma rongo ñi rotuñ. Waaye tamit di ko ñaanal di leen a masawu tamit parce que xam naa ne si yéen la bokka te mit naa moom si plateforme bi several times ñëw na si bépp fànn boo xam ne bugga réewi Gambia rek moo tax mu loon ñëwee noonu man tamit yàlla defoon tamit ma am xel bu mu sëkk di ko loon jox response yoo xam ne la ko laan mun a convince at the end of the day. Waaye tamit pour ñëwaat rek back to the programme laajte nga lu am solo, that is the circular migration agreement. The circular migration agreement, so by health small introduction, Mr. Jai laaj na ma si yan committees la nekk di serve, and one of the committees is the Select Committee on Trade and Integration. I am a member of that committee. Just pour yëgal leen rek ne I was the only member bala circular migration boobu ñëwee after having an agreement in parliament, understanding the criteria, because if you go through the criteria, my entire focus was not only what work they will be doing in Spain, but lan la moo eradicate or lan la moo wàññi in terms of what we are faced with as a country. And one of the things was the issue of the illegal migration yoo xam ne suñ xale ñu ko nekk di embark ba saa si yàlla tey nu may waxee yow nii. So loolu ban la happen ma gis ne is about for young people and understanding the criteria that are put in place. So fekkee ne as a young person you have the opportunity to go to Spain to do this work, la fa nekk in a way ne sooy dem ñoom ñooy fay sa ticket ba pare sooy ñëw ñooy fay sa ticket ba pare su fekkee ne liggéey bi def nga ko ba after 4 years dañ la jox permanent resident. Loolu indi rek la parce que doomi adama bi loo indi sa boppa loolu nga war a indi sa moromi doomi adama. Te I thought ne it was something loo xam ne wax dëgg neex yàlla am si perspective boobu ni dina loon dimbale ndawi Gambia yi especially ñoo xam ne ñu ngi am that intention pour embark on this dangerous illegal migration lifin journey bi. Waaye tamit loolu ba la xappune ma gis ne da ko góor bi commencé woon di doxalee mooy ne dañ loon try pour recruit seen own NPP ndaw yi. I was the only MP that went to coffee time, it is even on my TikTok, to talk to the public. This agreement is not Barrow's agreement because Parliament should d'accord on Barrow do muna go ahead put the Ministry of Trade to go ahead with the recruitment because of the good intention that we had. And also the other thing was to address the issue of unemployment, which the government is not giving opportunity to young people in this country. Because if the government was giving opportunity to young people in this country, then Hale will embark on this dangerous way. So I went to the radio and I made it very clear. One, this agreement is not MPP's agreement. But some agents were even asking for money. Put interest will embark on this journey. This circular migration. But this circular migration is not costing government nothing. So it will not cost any individual who is interested to pay anything as far as this process is concerned. This is an agreement between the Kingdom of Spain and also the Gambia. The Texas Summit, they believe ne lo xamne la pour luy njëriñ ndaw yi. Waaye tey mun naa wax ne I am vindicated in a sense ne lu ma loon séntu si or lu ma loon wax du ma ne xamoon naa ko dama ne waxoon naa ko. Tey xoolal 39 young people you guys njëkkaa yóbbu. As I am talking to you right now, only 6 or 5 amongst them ñoo dellu si waat ñu si des ba saa si yàlla tey dellu si wuñ waat si réewi Gambia. Meaning if they don't come back, Gambia cannot proceed with this agreement anymore, because meaning we have breached the contract between us and the Kingdom of Spain.
so loolu ta always doomi adama mi looy def rek jaarale ko si yoon ba pare amal good intention towards what you do ba pare def ko in a way and manner boo xam end of the day dafa njëriñ sa nit yi si biir loolu it was not only about the Gambia-Spain agreement but we also have an agreement with UAE and also with Saudi Arabia. Guess what? The Saudi Arabia agreement, according to Ministry, lu inform, each worker, every end of month, you will be paid $200. I wish you have access to that YouTube video, see parliamentary YouTube page. I protested during that meeting. Now, why should we sacrifice our young people to go all the way to Saudi just to work as domestic workers and be paid only $200? To be honest, money listen that dina am Gambian bo amne amna head bu mu sek mune dina embark si such a project. Money, I don't think so. Later, I was surprised when I saw the first batch that went to Saudi. But at the end of the day, happen. Most of them said they want to come back. So still, at the end of the day, dama lay feel like ñun Gambians yi tamit ñoo war a jóg ñu pare pour bugga suñ boppam because suñu buggutee ñu bugga suñ boppam parce que tey man dooma tegal such a contract ne fine damaa dem liggéey as a domestic worker all the way from Gambia to Saudi, and can you imagine dëgg la they will provide me with accommodation damaa dëkk ak ñoom, but domestic work is very very difficult. At the end of the day, just $200 lan la mun a def si man lan la mun a def si suma njaboot te yéen xam ngeen because most of you here yéen ci diaspora bi dangaa yónnee nit xaalis fii sax €10 mu xeeb ko be te xamul €10 bi naka nga ko amee. So lii mu nekkoon loo xam ne wax dëgg ne yàlla it was discussed in parliament and this was my stand on it and this is exactly what happened. jërëjëf honorable Ba si yaatal yom solo yooyu fi mu nekk ñu dal di ñëw si Mr Bura di Ba Bura, over to you. Assalamualaikum. Waaw ma ne ko nuyu naa Ba ma ne ko ñaari Ba yaa fi nekk tey ak Ibra di leen nuyu di leen sant maa ngi woon si radio bi di déglu so amul lu ma dara raw ma daal fu ma nekkoon moo am noise. Waaw honorable Ba ma ne ko welcome nañ la once again AG Radio. di la gërëm di la sant bu baax a baax so man nag maa la doon call nag di la text pour rek nga ñëw foog naa gis nga ko am na boo reply waaye bala maa ñëw si question si nga xam ne moom laa am ma njëkk laa laaj because taayale call naa la yaa honorable kii Ablaye Ndiaye Banjul Central yéen a ngi demoon like si rural area yi di xool projet yi baro yi projet yi government bi sorry rather so pour xool na la projet yooyu sax ndax projet yi am na. Parce que soo xoolee si audit report si ak ñi loon si gars yi di jël ak grant si yooyu dinañ si ñëw si kanam waaye projet yi ngeen demoon pour xooli ji lan nga ñu si mën a wax honorable. Jërëjëf Mr Bura dëgg la tay yaa ma loon call I think I responded to your message pour wala ne ñu ngi si budget session bi ba pare I also remember I think I returned back but to no avail but notwithstanding the purpose when they won Basse was for the first time ba leen ñëwee parliament best as yàlla tey ñu ngi soog a am opportunity bi pour reach out to our people. So to our people, this was an initiative by parliament to see how best we can connect, that is the parliament, the members of parliament to connect with the people. Munan nañ ko starté Banjul waaye ñu ne no, let's go far east, which is all the way to Basse and start from those people. So what we did was we didn't visit any project site. All what we did was we met with people and shared our responsibility with them and also listened to them in terms of more currently like Lala President as part of the Meet the People store, which he is not doing at all. But we went, we spoke to the people and we also opened the platform for them to speak out some of the challenges that they are going through as people and see how best we can work it together and sort it out. So this was what really happened. But to be honest, man, I didn't spend the entire time there because I was supposed to come back and
I was having these midterm exams in university. So I could not miss that exam because it is very important for me as far as my marks were concerned. So I took excuse and I left them there after 3 days. It's supposed to be 5 days, but I only spent 3 days with them. Then the 4th day I decided to come back and went for my midterm exam in the university. But I believe it was a very good and important dialogue, because the thing is we must be connected to our people no matter what. Whatever we do, we must try by all means, because if we call ourselves as members of parliament, I'm so sorry about that. Why? Anyway, understand now. Just to listen to people, to have dialogue, to have send concern and go deglu. Why that thing you muna just summarize like. ñoom ñi ngeen jot a waxal main concerns yi nga xam ne moom la guys share with you people moom la guys they raise so many concerns, especially the farmers, because so by hell if you go all the way to Basse, foofu loo fa jëna am mooy farmers. Most of them raise a lot of issues when it comes to government support, because they are very concerned the way things are being done, especially when it comes to guy farmer buffering. Naka leen le mun a jaayee seen bagage yi te soo bàyyi xel some of them claim ne they have a lot of difficulties in terms of selling their products or their produce, because tey nguur bi according to the Ministry of Agriculture soo bàyyi xel ñu si Gambia ñu ngi wax ne amaluñ kenn benn farmer benn butut. But why are farmers still saying ne they are not receiving their payments? So meaning there is something going on. So what we told them is that if in case there is anything, just mail them up in 1 minute, like must sort out feeder. I'm sorry. Wow, no problem. Mungo, meanwhile, Bura, munga jekali Bura di wax yang ko laaj to am solo lan nga jublu ci laaj yoyu Bura ak lutax nga bëgg ko laaj honorable Ba. Wow, honorable li gëna lifin right now mooy waaye bala ma sori ngum sa honorable projet gi akalam project bi si ñaata million la fa government spend akalam project bi road project. Waaw fa honorable mu ngi bi segum Bura mën nañu nekkay waxagum rek bam ñew dafa am lu mo def. Okay. Wow. Yeah, that's fine. I'll salu because ñom demon nañ man kolon na ko sax momo Ablaye Ndiaye pour ñu ñew. So I come ne waxon na ma comme mom lim wax ni, so it's fine, it's good ñom tamit ñuy dem alay salu because dafa am lu nga xamne dafa important trop si comme ñom ma ngi dégg bu ma wax ne ñom society minority bi lañ nekk te ñun yëpp understand nañ waaye really ñom minority tamit fofu la change they started. So ni ngeen def mo moy come back. Can I come back? Okay, yeah, you can. Because dafa lon am yenn noise yu lon happen fu ma nekk ni. So I didn't want those noise to appear as far as the audio is concerned. Understanding? Yeah, that's fine. So the question is so communicate summarize because man I a lot of questions. Don't take a send question. The thing is Yangi mentioned about the Hakaland, the Hakaland project. Hakaland Road is in North Bank region. Mugineka Lower Nyomi towards Upper Nyomi. That's where it covers. Why the issue of the cost right now, Hamnane, this coming week on Wednesday will be oral question and answer session. I sent a question to the Minister of Transport to respond to what question you asking me right now. So eventually I cannot give you the answers right now until or unless I get those answers from the Minister on Wednesday. And if I do, be rest assured, I don't mind having another program with you people to bring out or to give light to that particular project. Parce que man suma bopa dama si over am interest loluta I madam ma went ahead pour isiko as a parliamentary question to the Minister of Transport. Okay, Jerejef, muna ñew with just one more question then ma may ñi xol. Legi ba ñu ñew si budget bi right now. So bala ñoo dem fenen. So budget is very important. Right now the budget bi mi ngi before you people. So right now te yéen se discourse waaye bala ñoo dem si yeneen concerns yi nga xam ne mu ngi si budget bi ñu ñëw si yenn National Assembly bi seen booba. So yaa ngi gis ne nit ñi ñu ngi raise questions about allowances yi nii nga xam ne dañ ko ñëw ñu tegal leen ko yéen tamit yokkalaat leen ko. Gis naa allowances comme like
living, clothing allowance is there, telephone allowance is there, like living. So fatana list be why I think it's almost 7 allowances in you then go increase session salary be if I am right, demon up to 420 million at BN. So women is budget be in them almost 560 million. Te loolu yëpp seen salary dañ yokk ak allowances yi waaye gis naa Honourable Jiba kooku daal moom am na objection si lii nii nga xam ne loolu lañ indi before yéen loolu lañ lifin put si lifin bi si estimated lifin bi budget bi pour 2026 so loolu lañ sa position si yéen seen side force bala ñoo ñëw si yeneen. Okay, thank you very much, Mr. Brad, si laaj bu am solo boobu. Tey wax nga mbiri budget bi wax naa ko si doorin bi ne budget bi is the most is the most important instrument boo xam ne ñun moom leen possess in parliament because so by help part of our core mandate is to scrutinize the budget. Yaa ngi mention about allowances like clothing allowance. I am not receiving clothing allowance. Honorable, but I am not receiving telephone allowance. The clothing allowance, which is the, how to call it, if I can remember how the rubbing allowance they call it, is for the speaker and the deputy speaker and also the table office. The table office is the office under the office of the clerk that is responsible for parliamentary duties. So I am not receiving those allowances. So you will see the issue of increment. Ñun gis neen the proposed increment bu gaay def ci suñ basic salary, which is about 50% of our basic salary, not allowances. But at the same time, this is something loo xam ne it is entitled to debate comme nu ko Gambian population bi raisé because man tey dama believe that I am in parliament pour serve the people. I am not in parliament to enrich myself. I am in parliament to say what I think and what I believe that it is right. So the consideration of that particular living budget is starting tomorrow, which is on Monday. So right now, there is no decision that is taken yet. Mangi gis a lot of comments on social media. Wa den yokal sen bopa, den lele. But ñun toganguñ ci budget bi. We didn't consider the budget yet. And this is happening tomorrow as I am speaking to you. The consideration of the budget. So si biir loolu su happening, ñun ñëpp dinañ dem raise suñ concern because budget bi dañ ñu ko isil and it was presented to us from the executive through the Ministry of what? Of Finance. Man Honourable Lamin B, I never sat in any budget committee to design or to approve or to draft a budget for the parliament. I never did that. All what I saw was what was presented to us. And it is left to me, which I will also make sure that I do the needful. Honourable Bakari Bajela, the Honourable Chiba, Honourable Bakari Baji, Moko raised as an issue during the budget debate, because then I'm on a budget debate on Wednesday. Members we are given 10 minutes each. It was part of what we wanted to say, but time could not give it to us because man su fekkene yang don't follow suma submission be on Wednesday. There was a moment during my submission that the speaker, who is the deputy speaker, Sidi Jai, interrupted me. And to be Lulu Manko, you must give me 2 minutes to be able to talk about all the things that I want to say as far as this budget is concerned. But when my time elapsed, I was not given that opportunity. I cannot also force because automatically, technically, if I put on my mic, technicians, they put it off because time was given for me to do my submission. So at the end of the day, if Bakari had the opportunity to talk about it, I believe that it's a concern. And when it was also captured by media houses, especially the Standard, we saw the reaction of the people. So eventually, Numkowahe is also the right way of saying it. Because at the end of the day, we are here to represent the people. But let the people understand one thing. It's not like we are increasing our salary because we want to increase our salary. And we are not even increasing our salary for that matter. Because we are increasing our salary because that was what was presented.
to us and not yet confirmed. Well, jërëjëf Bura yaa ngi laajte question bu am solo wax dëgg yeah, of course, because guy war nañoo indi seen attention si lii because soo ko xoolee suñ civil servant yi soo xoolee like salary bi ak Gambia standard of living bi so it's very high really ñeena ñi high cost of living bi ku nekk la laal so te liñ gis tamit mooy ñu ngi focus like si living bi National Assembly bi and the judiciary. I am back, Bura. Can I please? Okay, you can. Okay. But for talk about hell, with the salary increment you happened year before last year, Parliament was not included. But I know because one thing, whenever people talk about Parliament, they only hey parliamentariancy. Yes, parliamentariancy. Because one thing I will always tell people, man, I believe that with the kind of work that I am doing, as far as my consent can guide me, you understand? In Parliament, I deserve a salary of at least $1 million per month. But to fake any economy really, I should be also very reasonable as a member of Parliament to content with what I am receiving. But right now, I can tell you that even ministers are receiving more than the MPs as far as salaries are concerned. Because these are things that people need to know. But at the end of the day, whatever happened, with the current situation as far as the Gambia is concerned, it is not justifiable. And it cannot be justifiable until or unless. Because Lolo Tate, if I am to hold Borough accountable, let's say the proposed budget for Meet the People's Store for next year is about 52,500,000. Lala Borough did 52,500,000 from the total budget just for Meet the People's Store. Is it to finance his campaign next year or what? Then they want to dig up with the kind of opposition parties that we have in this country. An incumbent gajil 52,500,000 at the Cosilaham, Nanakodemanga campaign, the far ray all oppositions next year as far as the politics is concerned. But I'm not parliamentarians, you have the parenen put that Cosilolo, parenen pull make sure that is approved because of their own interest. Why are Gambians not talking about that? There is no budget. The non-tax revenue has dropped from 7 million to 5 million. Why are Gambians not asking all these questions? There are so many discrepancies when it comes to the budget. But Gambians, at the end of the day, all what they do is they will just have one target or one focus, and that is where they stop. Because the thing is, why are Gambians not saying why the budget is not covering 15% of the budget? Why is it not allocated for health? Can you imagine? Not even more than 8% is allocated for health as far as this budget is concerned. And we want a proper healthcare system in this country. We want to see our hospitals are resolved. We have enough medications. But we are not appropriating the right figures to those things. The Gambian be one nekadi claim ne swing living nakala tudati swing life is so difficult when it comes to feeding, when it comes to essential items. What are we appropriating as far as agriculture is concerned from our GLF? 1.8 billion out of 43 billion? Are we serious as a country? And these budgets were presented to us from the executive. Because as members of parliament, we have no rights, no powers to introduce a budget line. That is not part of our mandate. But we can scrutinize and reallocate. And our main function as far as the budget is concerned is to reduce the budget deficit. But that is not happening. And they so holy the entire budget. Let's look at the budget overview. The entire budget. This will be the discussions of the Gambian people. Because there is current. Of recent, Parliament passed a law for the increment of the judiciary. What is the Chief Justice receiving as salary right now compared to the Speaker, for example? So these are things you have to be honest, we must look into. I am not advocating for any increment. Let me be very clear, but I think that it is very important now to be more focused and to be more open to understand the entire budget. Because the current budget, as I am speaking to you, if it is passed as it is right now,
what government is contributing is only 73% of the entire budget, meaning the 27% government will depend on either loans or grants, apart from the deficit. So this should be the discussion that we should bring forward. For example, the non-tax revenue. Why is, because budget is all about revenue and expenditure. Why is our revenue going down? The government needs to explain. For example, one submission. If you go to public hospitals in this country, ministry, when we had bilaterals with them, minister Bopam and PSM, what these hospitals are generating are not being communicated to the Ministry of Health. So they don't know how much they are generating. Is this the kind of country that we want? But you will never see this on news because they are not talking about it. So these are things it's not only about the increment of parliamentary salaries. Even the member for Ponyi Karanai, Bintang Karanai, talk about the proposed 50 million, which was not part of the budget, which the FPAC proposed in terms of improving the IT system of the parliament. Ñu ñaata yoon leen nekk ci parliament bi di wax te nit yi duñ xam lu ñoo wax because of dilapidated system, and people are not talking about this. Jërëjëf. How can I represent you and I am not sounding right to you? You are not getting me right. You don't even understand la nekk di wax. This is right now the suma olof bu ma la commencé dugal angale because you want me to communicate more to the people. Nga ne man yang ma bring back nga ne mané ni ne ma wax olof ma try by all means laka olof bu nit yi dégga because you want the communication to reach out to many people as possible. This should be the discussion. Jërëjëf honorable Bass yaatal yu am solo yooyu Bura dina ñëwaat ci kaname tuuti fi mu nekk am rek lu ma bëgg a laajte honorable Ba. Honorable, right now am na ay bills yoo xam ne ñu ngi nekk ci National Assembly bi sa dëgga they are very controversial. Comme lu demee ni ki di criminal offence bill, wax dëgg it is a very controversial bill. Gambian yi dañ ko gisee ne li dafa restrict freedom of speech. Bu ñëwee ci cybercrime bill bi tamit Gambian yi ñu bari kontaanun. Bu ñëwee ci judicial officers bill 2025 Gambian yi ñu bari kontaanun. Bu ñëwee ci election bill bi tamit Gambian yi kontaanun. Bu ñëwee ci draft constitution bi 2024 xamul ndax fi nekk mu nga ICU intensive care unit ndax deena ndax mu nga feneen Gambian yi kontaanun ci. So bu ñëwee ci former president's bill tamit Gambian yi kontaanun. Waaye fi mu nekk ma bëgg laa laaj rek bu ñëwee ci criminal offence bill bi ak cybercrime bill bi yow lan moo ci sa gis-gis. Thank you very much, Mr. Njai, once again. The Criminal and Offences Act is already a law, unfortunately. But I can tell you that I voted no during the third reading of that particular bill, but it is still a law. So for more one in it, the majority, because I'm concerned, even section 172 of that particular act, that has to do with attempt to suicide, which they describe as misdemeanor, meaning it is a minor crime. It should not be a minor crime. And I have a concern about that. That is why I even voted no for that particular bill. But the majority carries the vote. It is now an act of parliament. The cybercrime bill is still under consideration, is still under the committee's review. Consultation is ongoing and is under the committee, the select committee in education. The review would provide a comprehensive report, which we believe if it is presented in Parliament, we will also raise our concern because nobody approached me about the cybercrime bill, and there are so many things here. The people also raise concern about, and I will also bring those things forward when we're discussing it in Parliament. But that is the truth. To be honest, there are some laws that are passed in Parliament. To be honest, it cannot be for Gambia. Yeah, I agree with you 100%. Naka nga gisee si criminal offence bill bi nga xam ne fa criminalize pour ñuy saaga président bi ak ñi nga xam ne ñoo ko wóor waaye ñoom mun nañoo saaga ku leen neex te dara du si génn. That law is deemed discriminatory. Yes, because the thing is that particular provision of the bill or of the act rather is totally unacceptable. Why do you have to just select certain cadre within the country nga ne leen ne jox naa leen protection
ku leen saaga politically is a crime. That doesn't make sense. Tey su fekkee ne man dugguma kenn mu saaga ma lu tax may dugg si politique. Criminal offence bill bi ñaata National Assembly member ñoo ko vote on ak ñaata ñoo ko vote against. When it was voted, if I just cannot remember the figures because it was during the second ordinary session this year. Lulu mungi won depuis July lenko pass on in Parliament. So I cannot remember the exact figure, but I can go back to the archives and share the details with you later, if you don't mind. But I cannot remember how many people voted for yes or how many people voted for no. But I can tell you that the minority camp, they voted against that particular bill. I can remember that the entire minority camp, which is about 14 of us, voted against. So just 3 more, which is the independent side. Cybercrime bill bi tamit Gambia ñu bari den feel ne dafa restrict freedom of expression, freedom of speech. Yow lan moo si sa gis-gis? Bu baax man am a human right defender. Kuma xam dëgga dina xam ne Modou Lamin Ba is a human right defender and also a human right activist. Because man lu ma lee wax or advocate in parliament yëpp dama ko lee wéer si yelleef yi doomi aadama. Man duma lee dem rek because of bugga naa wax boo xam ne ñëpp dinañ ko bugga dégg wala suñ ko déggee dinañ kontaan si man rek déedéet dama ko lee teg si yoon te dama lee make sure ne tamit ma waxtaan see suma naataango yi ñoo xam ne ñoo nekk si parlement bi jël seen view tamit su fekkee ne we have divergent views but ici leen si lu ma foog with evidence ne lii ak lii foog naa ne suñ ko tegee si table bi dina mun a dox pour réew mi wante yéen tamit taxul ne loolee maa wax I am not against it but I think ne lii moo gën te waxtaan noonu la leen demee you disagree to agree because understanding ne foog nga am loo xam ne moo gën so loolu daf leen mun a happen sometimes. Why, as far as I'm concerned, this is always the situation. Okay, bu ñu ñëwee tamit si Judicial Officers Conditions and Service Bill 2025 dafa am loo xam ne dafa jaaxal nit ñi ñu bari den jommi naka la président bi di toogee rek joxe approval pour ñu yokkal gars yi seen salaries without parliament lan moo si sa gis-gis. Exactly loolu buñ ko yëg fekka it was almost the final consideration of the bill te mu ngi nekkoon a very big issue ci parliament bi parce que ñun d'accord wuñ ci woon tey d'accord wuñ ci woon ëllëg and we even went further ne képp person boo xam ne was receiving more than what was rightly allocated you should return all those funds to government coffers if not because parliament tamit am na right pour perform oversight functions so dañoo dem ñu seet gestuwaat ko said that they didn't return back the money. Why? It was illegal. That was not right. And the judiciary, ñoom ñoo xam ne ñoom ñoo lee interpret loi bi ñoom seen bopp ñoo ko warutoon a nangu ñoo warutoon a receive those amounts of salaries. Te maa ngi understand that they were receiving since May or June this year. And this law was just passed in September, which is to me is even criminal. Because that was not correct. Ndax yéen National Assembly members yi am ngeen di power pour au président bi mu ñëw explain lan tax mu def loolu ndax am ngeen that power. am nañ the power according to the constitution but at the end of the day gis nañ lu lay xew during the suna bi président bi la lay ñëw read the entire speech but su ñëwee si question and answer session that is the debate of the suna. Vice President am bi la moo ebal because the same constitution moo ko ne mun ngaa ebal sa Vice President mu ñëw represent la si parlement bi so xam nga ne eventually du xanaa beneen président de. moom nga laa laajte honorable because dafa am loo xam ne dafa jaaxal Gambia ni man dafa ma jaaxal for example soo seetee ministre yu bari bu ñëwee parlement na leen dee laaj question ñu dee answer in English mun nañoo dem si radio station yi wala si television station si they speak very very good English. Xam nga bugguma tudda tur ñoom ñëpp daanaka wax dëgg dañoo làkk anglais goo xam ne di nga xam ne seen xol leen ko tibee nekkul ne dañoo xool si paper di read waaye ñun problème bi ama suñ président bi mooy ne feel comfortable di engage nit ak conversation in English moom su ko gisee muy wax deep from his heart rek xamal ne si kaalaama si yeneen local languages si la laaka even United Nations General Assembly bi xew ni gis neen kim ebal mooy kii ni Mohamed B.S. Jallow vice président am bi ba pare gis neen li nga xam ne mooy xew Israel and the Palestinian conflict Saudi Arabia ñu oote woon conference
loo xam ne li Adama Barrow moom mooy di rotating chairman bi ñoo def OIC meeting bi in Gambia sa digga Adama Barrow amuloo rôle bu mag a mag bu mu waroon a play between the Israeli and the Palestinian conflict waaye ñun suñ président bi dafa mel ni ñemeña tut international community bi ba pare suñ président bi doo ko gis mu engage nit in a debate healthy debate in English doo ko gis mukk ndax man maa gis lii ndax yow gis nga lii ndax ñun ñi xam neen lii this is the most unfortunate part of what we are faced with as a country lii mu ngi nekk loo xam ne dafa métti torop si li ñoo jànkuwanteel si réew mi I'm not saying that it is compulsory pour mu fluent in English but xam naa ne it is important su fekkee ne Gambia ñu ñoo d'accord ne our official language is English président bi war na moo nekk ku xarañ torop pour communicate in English especially when it comes to international engagements loolu moom lu am la te lu war a am la leena nag laay mun a wax su ñëwee si loolu I believe ne Gambia foofu dañ fa unfortunate parce que du ne rek ne laaka angale bi but ñun amuñ président boo xam ne mun na moo xalaatal réew mi especially pour réew mi mu def kanam te loolu man maa ko wax bëggu laa de honorable ba man léeg-léeg Adama Barrow su dee read speech gis nga speech yam yëpp mostly si paper la dee xool di read te sa dëgga ni mu dee readee ñun ñëpp xam neen punctuation si léeg-léeg daf dee falta léeg-léeg daf dee juum si prononciation am yenn word si ni mu dee readee xam nga tamit nga dem tiim mbooloo léeg-léeg nekkul all the time danga war a read si paper léeg-léeg you should speak from your heart nite paper bi nit di xool di fa readee dafa utee lool ak kii wax ji di jógee si xolam it's two different things waaye président bi most of the time su lu important amee rek si paper laa nekkay xool di read di nga gis ne sax daf dee lose the concentration from the TV wala from the public muy concentrate rek si li moo read ba pare léeg-léeg daf dee jum tamit si reading am yi li ma laa laaj mooy yéen di ngeen dee gis loolu si président bi ndax li nekk na yow personally loo observe si président bi am déet waaw loolu moom to be honest lu ma observe la si moom si occasions yu bari te pour wax la dëgg rek doomi Adama bi bala ngaa jënaa mun a express sa bopp nga waxee si sa xol parce que loolu mooy wane the real you ba pare even su fekkee ne sax ne da nga am a transcribed document boo war a read def ko in the form of an audio war nga proofread comme like read that ko you have that time because these are recorded programs so mun nga ko read that ko waaye loolu nag dama blame PR team am bi man ñooñu laa blame exactly big responsibility boo xam ne they need to play Adama Barrow is not there to manage the PR team but the PR team is there to manage Adama Barrow loolu tax luñ lay wax mooy as a leader ñu la mun a réguler ci sa liggéey mooy either sa cameraman or sa communication officer because sa cameraman moo laa wax ne because loolu yàggut a denc sax sometimes tag laa gis na taali président bi da ngaa yéeme sax and that is not correct te fu mu lay jógee State House la lay jógee those pictures come from State House you must be able to have that proper mechanisms to make sure that because the image of the president, you're talking about the first citizen of this country. That image will be the most handsome or the most beautiful image. Buwaragina, si Gambia. Even those president be amute tarsa to refer to that. While the forward it should be unique because look president be it's not about the president personally. It's about the presidency, the position. Then you really understand. Sometimes when we talk, especially Jil Ikadu Takosi si Adama Barrow as the president. Then colleagues say because of the opposition and the thing is we cannot say anything without saying Adama Barrow because Adama Barrow is the head. And he's also the face. So eventually, whatever we have to say must go to him because Momo am the right. Appointed ministers right now in this country, Adama Barrow mo am dole put defko. So look at my attack minister. I must go to Adama Barrow because Adama Barrow should know the kind of person he appoints, especially when it comes to ministerial positions. So look at what them the job minister bi hadar. Dama dem si bopam mom nay bilabi mo xamne mo dem gis nit ki decide ne ki moy nek sama minister of lay
So these are things yoo xam ne I think I should bring. Bala maa ñëw si Bakary Ba rek Honourable Ba mu am rek lu ma la bëgg a laaj yow yaa ngi in parliament ñu ngi dee waxal bari na si nguur gi si dëkk bi ñu ngi dee waxal bari na because yow yaay di National Assembly member representing Banjul North sa digga ñu ngi dee jokkool bari na te di nga dee jël xalaat si ñun ñi laajte ma la bëgg a laaj mooy ñun ñi nga waxal ñëpp naka la gaa gisee Adama Barrow ndax gisee neen Adama Barrow as a visionary leader. With due respect, su ñëwee si reality, politique outside, opinions yu ma leen am si ñoom, they tell me categorically clear that Adama Barrow is a leader without vision. That is the honest response that I get from them. And this is the honest truth that I am telling you right now. And that is also loo xam ne daf lay manifest in so many ways. Because say, if Adama Barrow have that guts as the president, then nguuram neex na torop parce que si biir nguuram ngay gis ministres yuy sampataax then to be honest président boobu war nañ koo laajaat lan moo xew parce que naka la ñoo sampee taax of course xaalis moo koo samp lan ñaata leen lay am as salaries. So these are things yoo xam ne you should bring up and understand better how they trying to do it or how he is trying to do it. At the end of the day mu ngi wax loo xam ne sane apply it to so many of them sax te moom óol na ko óol yàlla ne su fekkee ne nguuram bi rek moo ne mu ngeen toroxal ñu bari because su fekkee ne enjoyment rek la su fekkee ne 100% mun naa la wax ne 95% bi yëpp ñu ngi safa si réewi Gambia. wax dëgg te lii nekk na loo xam ne lu daw yaram la te président Adama Barrow ñi ko wóor suñ ko waxul dëgg ji sax at least moom war naa mun a génn gisal boppam social media bu fa demee rek dina xam li Gambien di joytu ko ñun ñi kontaanun de lii na fan lay mujjee yal na mujjee rek si jàmm loolu la ñuy ñaan tegal foofu sa baaraam su ko fee ma dal di ñëw si Mr Bakary Ba Mr Ba li fi jaalaagum bari na ñu dal di la meere ban laajte nga amalaat Honourable Ba. jërëjëf Mr Ndiaye di jaajëfataal suma doom baay foog naa ne moom nag Paul bi nekku fa tey war nañu mën a laaka Paul tuuti parce que ñoo fi Dominique waaw jël leen ko foofu tamit non waaye ñaari dinaa wax galas yow nañ la utal seeti Paul ndaa nga mën a laaka waaw man suma jabar sa Paul na de suma jabar mu nga kon gasi xaala gasi ñaari question la amal honorable but some comments before questions si mooy particularly ñoo léegi si budget yi waxtaani budget bi neex na ma trop parce que maa ngi ko doon gëstu di profité tamit di jaalale nuyoo si moom honorable Jato Jammeh mu ngi ko nuyu mu ngi doon follow programme bi waaye mu ngi wone 36 so mu ne mu ngi nuyu honorable baax di nuyu plateforme bi yëpp tamit tàgg na ko bu baax nag and it's not surprising ne gis nañ honorable baax bu mu fi ñëwee ak Jato nuñ deen waxee di nga gis ne seen gis-gis ak seen doxalin si National Assembly bi méngoo na trop so ñoom ñaar moom ñu leen naa ñaar di leen sant rek si luñ jàpp ñu continuer si parce que Gambien si yaa ngi gis di leen sernde loolu so honorable ñëwaat si budget bi rek maa ngi binda post sax maa ngi ko war a post ëllëg dama doon dem into these figures of the appropriation bill for 2026 now gis nañ this year they've come up with a very cunning plan dañ separate the office of the president and the office of the vice president waaye pour man dinaa ko jëlee yëpp benn la bente even though different office la so gis nañ soo addee ministry of the office of the president mu ngi nekk 740 million nga jël the office of the vice president mu ngi nekk almost 370 something million now yen National Assembly bi is coming to 599 million nga check judiciary bi mu ngi nekk almost 460 something million so boole judiciary bi nga boole office of the president ak the vice president nga boole National Assembly bi so gisee ma tiba ñetti faana yi nii mooy three arms of the government léegi soo dajalee ñetti arms of the government mooy the executive the judiciary and the National Assembly bi si ñetti faana yi yéen seen budget bi it's coming to over $2 billion now nga gis a minister lu mel ni Ministry of Youth and Sports ñu am less than $150 million si budget ministre buy saytu yëfi ndawi Gambia ministre buy saytu suñu yëfi tàngal yaram te ñun ñëpp xam na ñu ngi joytu yëfi sports development nu mu laakee si Gambia particularly in terms of investment naka la nguuri Gambia ay yéen tamit naka ngeen a mun a defee pour apply pressure pour wane for example $2 billion si ñetti arms of government bii ni
nga am a full minister bi nga xam ne more responsible for youth and sports amuñ 150 million sa. Is the government not planning even for a new stadium? And why that budget for the executive, the judiciary, and the legislature? The second fan bu ma ñëw si budget bi, over 13 billion si suñ budget bi is going towards debt services. So boole suñ debt services yi ak these three arms yu ma boole, we're talking about almost nearly 20 billion suñ budget out of 43. That's nearly half of, or 40-something% of our budget mu ngi dem si dawal doxal nguur ak si favor. Is that sustainable based on these figures? Loolu mooy suma first question ak la na sa gis-gis. Suma second question mooy Mr. Ba soo ko mayee mu jël benn rek after naa ñëwaat si yow ma joxaat ko beneen bi pour bañ mu di sa moom waaw. Honourable Ba, go ahead. Waaw jërëjëf Mr. Ba laajte na lu am solo te I believe ne the entire discussion of the budget should be focusing on these particular things. I just wish nga amoon access to some videos during the budget debate on Wednesday bu passé ni. These are the exact things that I was able to talk about. Because for me, I still cannot understand when we all claim that the young people are the citadels of the nation, they are the cream of the society, they are the current and the future leaders of this country, and we are under budgeting young people's affairs in this country, especially our national budget. To me, it doesn't make any sense. And by the way, I am also a young person, so it will be very injustice for me to be in parliament looking at what is happening in terms of appropriation, especially during the budget, and seeing the allocation for young people. And this is exactly how I said it. It's not only about youth, but also youths that are in sports. The entire budget is not even more than 200 million. Can you imagine? And tay wax naa ko te dinaa ko bamtuwaat fii tey soo gisee Gambia seen professional league bi mënut a commencé wàngu because they don't have access to sporting facility. Right now, as I am talking to you, as a city, Banjul, amuñ benn sporting activity that is functioning. Boo xam ne is under the government. Currently, ñu ne ñu ngi defar KG5. Currently, ñu ngi defar KG5. Debala received a letter from the executive coordinator. Dima informed that the president will be touring Banjul on the 2nd of next month. And part of that tour, 2 places la moo visit. Mooy fu ñoo lakkee Kong si boori bij bi tefes bi fele ak KG5. So man la woon ne comme like all these are things that are happening in this country and nobody is talking about it. But I spoke about it because man illegal civil comme lu ma wax rek bëgguma nekk MP or National Assembly member boo xam ne damaa toog place ne xamoon naa ko déedéet even su ma si mënutee def dara sax damaa ne waxoon naa ko pour Gambian si ñu dégga wala xam li kaw because tey if you also go further as far as the debt service is concerned 13 billion is more than 22% of the entire budget that we are budgeting for next year. There is a big concern. But Minister Balenko is to his attention. These are debt services, these are debts that was on even before 2017. And I can remember the member for Upper Salon also intervened and said, there was this pause what happened during the COVID in terms of debt payment. So these are debts that are being accumulated now for payment. We cannot avoid to pay debts, but we must come with a sustainable plan to pay the debts. I think that is very important, and it is unacceptable for us to be taking a chunk from our budget to pay our debts. That is why I even proposed to Parliament that we must come with a legislation and with a legislation called the debt ceiling legislation or legislative, which I believe if we have this in place as part of the sustainable mechanisms, we'll be able to manage and see how best we can be paying our debts and also to avoid taking more loans, more foreign loans for that matter, or external loans as a country. Jërëjëf Honourable Ba mu go ahead Mr. Ba. Jërëjëf si tontu bo ak leeral bo I share the same concerns Honourable Ba parce que comme nu ma ko waxee maa ngi laa follow waaye soo ñëwee si programme bi dinañ bugga comme lu ñoo gis sa Facebook bi o li nga wax si parlement bi tamit ñu eggale ko fii ndax ñuy follow AG Radio tamit mun see jot
dégg si yéen tam si li ngeen naa yëngatu parce que li nga wax ni gis naa nga wax lu demee noonu waaye dinaa leeral leena rek te lii du pour tontu pour yow waaye pour ministre bi parce que gis nañ mu ngeen ne te buñ amee ni 80% bi yëpp pour service yi jàmme la waaye ministre bi dafa war a fàttaliku ne moom moo waxoon last year ne depuis Gambia 2017 was at 47 or 48 billion tey soo demee si Ministry of Finance website bi si boppam our debt mu ngi toog si almost 139 billion so dafa mel ni moom si boppam mu ngi contradict figo sam yooyu noonu te baax na tamit léegi suñ ndawi pencum réew mi façon ngi speech yooyu su ko ministre waxee ñu pousse ko back yooyu noonu waaye my final question rek pour ma jox ñeneen ni chance pour ñu laaj question to Honourable Ba e ñali mu ngi sàkkule te waaye gis nañ ne nguuri Gambie bind nañ statement pour wone ne the opposition leader from Cameroon mooy ku taxawoon election bu passé nii mu ngi currently reside in Gambia man si suma xelaat ak si suma gis-gis rafetlu laan loolu parce que du bii mooy njol benn time Gambia di def lu demee noonu gis nañ ko si xeexi Sierra Leone bi Liberia bi Gambia hosted a lot of refugees waaye lu ma see ñaawle rek au concern yu ma si am mooy ne why has this not been communicated earlier because dafa mel ni mu ngi almost 2 weeks si réewi Gambia te la statement bi di génn te moom mu nekk député boo xam ne mu ngi bokk si committee yoo xam ne they are dealing with migration ak i demee noonu dama ko laajte rek ndax moom yëgoon nañ parlement nguuri Gambie yëgaloon nañ li parlement ndax suñ leen ko yëgalu dinañ jël ay matuwaay pour laajte nguur gi lu tax defuñ this communication earlier nekku ne dama laajte question bi pour ñaawlu kooku lu mu nekk Gambie waaye lu ma si ñaawlu rek mooy ne ñun Gambie ni yëguñ ko si ñu ko war a yëgee loolu mooy question bi. Jërëjëf Mr. Ba comme noo ko waxee I also share the same sentiments with you. Government bi dafa laaj lu ñoo ooyee transparency and lu tax ma ne government bi dafa laaj lu ñoo ooyee transparency la dama ko ñaawlu torop ne toog nañ ba tey leen mun a xam ne this opposition leader from Cameroon was in the Gambia since the 7th of this month. Dëgg la nag rafetlu nen ne Gambia ñu ngi post such a person in the country but tamit la fi doon rafet torop pour ñu giina Parliament nag for your information man personally I didn't receive any communication yet. No communication yet from the office of the clerk, neither the office of the speaker to inform me the opposition leader from Cameroon who was brought to Gambia and didn't make a fee for a while. I didn't receive that communication. Side bobu ñaawlu naa ko torop waaye tamit moom mu ñëw fii pour jàmm nekk Cameroon loolu moom is okay. Comme noo ko waxee rek this is not the first time Gambia mu ko defal beneen réew. It's so normal. But at the end of the day, it's important so that Gambian people will know what is going on so that they'll be able to know what is next. Jërëjëf Honourable Ba si jàngat yu am solo yooyu Mr. Bakary Ba dinaa ñëwaat ci kanamee tuuti fi mu nekk ñu dal di may Mr. Buradi Ba Bura over to you. Honourable ma ne ko di ko gërëm di ko sant ak yéen so li ma bëgg a xam mooy Honourable budget bi nag su ñëwee dañ dee gis ne comme maa ngi déggoon yaa ngi doon wax si gannaaw ne comme 70% bi I think 30% bi loolu mu ngi government ñu ngi yaakaar grant ak loans so léegi ndax yéen gisu leen ne dinañ contactaat like GRA pour ñu xam nga increase again bagage yi because li si ëpp dañ ko dee faral di def after yéen boo leen approuvé budget bi ba pare ndax loolu discussion boobu noonu ngeen foog naa li ma wax mooy ngeen consider ko because foog naa yaa ngi ma wax ne starting with discussion am I right? Yeah, that's true. Starting with consideration of the budget, we will start it tomorrow on Monday. Si Katanu Yala, which is going to be on the 24th of November. So let's now start the consideration of the budget. Why come no go ahead? These are the real concerns that we can bring forward because no matter what, you can see an increment when it comes to even what is needed for meet the passage in the next year, because we're talking about more than 59 billion this time around. That 59 billion, if you look at it, government is only contributing from the GLF. Sorry, just 73%
And last year, Sokobai Health, it was only 71% that they were able to contribute. And the 29% was based on grants and loans. While this year, only 23% will be based on grants and loans. Why my problem is whether those loans and grants will come, especially the grants, whether it will come. And if it doesn't come, let me not do because they go lebat. They know them you lebat. So this should be our concern, our focus. One of the observations that I had when I was going through the entire budget, I realized that the non-tax revenue was reducing. So why? And these are the things that we will bring forward tomorrow to ask the minister to clarify what happened. So these are the things also that we believe that we should really focus on. And we should not also increase the amount when it comes to the budget just because of them increase the tax. Because at the end of the day, doing so, la pagina metis because you know the Gambia right now. Gisten nakalamiti negative safe. Nakalamiti si ñun the Gambia. Nakalamiti si Gambians. So at the end of the day, no matter what, du nangu dara lo xamne dina continuer si lo xamne la fa dina toroxal si nit yi si rewi Gambia. jërëjëf honorable ma ñëwaat si beneen question bu nga xam ne laajoon naa la ko fii nag last time I think Musa Cham tamit engagé naa ko about this environment issue so because liñ gis mooy environment bi nekk na tamit di minister of finance bi daf ko dee di ko def gannaaw yéen boo leen approuvé after short time mu ñëw def comme environment boobu te indi woon naa ko fii Musa Cham attention am mais ne yéen a ngi try pour pass a resolution bu nga xam ne the minister bi du ko mën a def without dellu back to the National Assembly pour ñëw ñu confirm ko so léegi loolu naka la mujjee. Right now the loolu yëpp dara amangu si parce que the thing is we must review the entire act which is the financial act of the Gambia because loolu moo jox the minister of finance the powers to vary but also when it comes to variation naka la moo war a mun a vary loolu tamit should be clear to the Gambian people and the minister of finance will come out and clear that. Let me just give you an example. I believe I am audible, Mr. Jai, right? Yes. Mr. Jai, am I audible? Yes, loud and clear. Yes. Let me just give you a data that was shared by Askanwi Media in the Gambia concerning the issue of the Meet the People Store allocation bill. That is the Meet the People Store expenditure bill. I will just start from 2020. The year 2020, Parliament appropriated 6 million and the President went and spent 32.1 million. In 2021, President was allocated 6 million again for the tour. He went and spent 43.5 million. In 2022, we appropriated 6 million. The President went and spent 25 million. 2023, you appropriate 10 million. He went and spent 61.4 million. 2024, we appropriated 30 million. He went and spent 64.7 million. 2025, we appropriated 45 million. Why? Because of the tour is on, we don't know how much is being spent. 2026, guy proposed that the President will be needing 52,500,000 for the Meet the People Store. This is the correct status quo. Can you imagine? So, meaning, if he's being appropriated that 52,500,000, the President will end up spending 100 and something million. And this is unacceptable. I think even there is no need to even approve a budget. Because at the end of the day, you will approve a budget and the Minister of Finance will go and vary. Because he has the powers to vary. And take from here, put here. And guess what? The Minister of Finance is taking money from other budget lines and giving it or to fund the Meet the People Store. That is by significantly increasing that amount. But man, as the Vice Chair of the Select Committee on Health, the Ministry of Health will come to Parliament and say during our committee engagements and say that what you appropriated as Parliament, what you appropriated during this budget, you allocate, we are not receiving that amount. And the Ministry of Finance will say that we can only give what is available. And what is available, they are prioritizing who? They are prioritizing one individual who is the President.
So this is the unfortunate moment that we are faced with, my brother, Mr. Brad. waaw maa ngi ko jërëjëf waaye war ngeen a xool yéen tamit naka ngeen a create noise because am na lu nga xam ne si dox really yéen ñu ngi nga xam ne yéen a nekk si minority bi war ngeen a mun a even def like ngeen ñëw together def press conference invite journalists yi address issues yi nii nga xam ne mu ñoo affect ñun yëpp te yéen voting moo dee am pour Gambien suñu gën a understand ne majority bi dañ leen di override so bu ko defee loolu suñu gisee yéen tamit as a minority group bi ngeen ñëw together def like a press conference bu ko defee ngeen oo journalist yi suñ ñëwee loolu tamit dina gën a indi awareness si Gambian si another thing li ma la bëgg a laaj mooy domestic borrowing bi tamit boobu tamit nekk na lu dee sonal Gambian si so te loolu li ma understand mooy yéen National Assembly bi ngeen dee engage so ministre bi moom moo dem def négociation si yëpp because lu waa bu fa nekk la since time Yaya Jammeh so ndax yéen daf dee ñëw si seen attention honorable yaa ngi fi wax ñaari mbir to start with the first one in terms of living bi naka la tuddaati no ko waxee waat sax can you come again first one bi li ma noonu wax mooy naka ngeen a def pour create attention bu ko defee create more awareness yéen minority bi because right now dafa toll fu nga xam ne foog ngeen ñëw together let me come in actually if you can remember in 2023 the minority camp then boycott on a session buñ amoon as part of our extraordinary session bu president bi essayé woon bu ñu oyee the former president's gift in parliament we boycotted and we had a press briefing Bura lolu fan la mujjee who is talking about it? Nobody. But instead, Magisa on social media, some people were coming out insulting us for boycotting that session, but not also understanding that that particular law, one of the provisions is saying that the president, that is the ex-president, so they may be ex-president, so favor the no jail taxpayers' money, you fail come with them either America, let's say Europe, for them with our taxpayers' money. So, lady, when President Moy Halat, will make sure the healthcare system is in order. So this is for my way. But those people who were saying things against us, we are not saying it like this. Take this girl negative happen. You are Mr. Boba, ya negative lache, wala di wane, being deaf come like a press release. We normally do press release. But for la lemuje, nowhere. So situation very domestic borrowing. Pullman is not only about domestic borrowing. Domestic borrowing, yes, Purmasa is more favorable as far as the Gambian context is concerned because we pay with our local tender, that is our local currency. But Sunjubesi foreign borrowing, that's where the problem is. But at the same time, Sunjubesi negotiation, we don't have the powers to negotiate because we don't implement. That is the responsibility of the executive. But we have the powers to perform oversight over the executive. That is why we are called the apex authority. Because we've been given the mandate by the Constitution of the Republic of the Gambia to perform our oversight functions to all government institutions, including the Office of the President. But if we have some members that doesn't understand or who doesn't understand, we are the apex authority. My brother, we are not going anywhere. And that is the hard truth. Jërëjëf, Honourable Bass, yaatal yam solo yooyu. Bura, da nga amaat another follow-up question. Yeah, of course. Lima buga indi sa attention like honorable. Gis nga kuy def dina am ñi nga xam ne dina ñëw ñu criticize. I think if loolu di ko understand is normal. So doo mun a nekk di def nga xam ne nga ne kenn du criticize loolu. Ñenn ñi su gaay génnee di criticize maybe ñoom dañu am issue or am na interest si Mr. A or Mrs. B or ku nga xam ne moo nekk behind them. So loolu yéen foog ngeen consider ko. Waaye Gambian si man li ma understand mooy Gambian si bari duñ dee focus si National Assembly bi. So foofu la problème bi nekk. So ñun focus si National Assembly bi really dinañ mun a debate on policies and programs because maa ngi gis Alagi Saliu mi ngi question sax Adama Barrow di la laaj awareness am ak like naka la dee na mun naa articulate boppam in English dama feel ne am na problème pour articulate boppam in English boobu benn la waaye the main problem is ne yëfi policies and programs Adama Barrow du dee waxtaan loolu so moom lim dee bugga rek mooy sandi wante ay kaddu yu nga xam ne ñun Gambian si taluñ loolu
ñi nga xam nañ lan mooy governance understand nañ lan mooy administration ñooñu duñ am interest yooyu waaye dafa mel ni comme Gambien si tamit ñeneen ñu bari ba léegi in my view awareness bi nag dafa xaw a des because xamuñ ne loi moom moo dee yóbbu dika te National Assembly bi dañ important trop di moment gars yi dem ba understand loolu rek dinañ select ñan lañ war a vote pour ñu dem si represent si National Assembly bi that's the problem looloo tax yéen ñi nga xam ne yéen ay comme minority bi yéen a war a xool ban stratégie ngeen di def pour gën a mun a indi attention lii dox si National Assembly man dama ko dee wax all the time di point out National Assembly man dama ko dee follow dama dee xool bu baax debate si di xool exact di fa nekka waaye dafa mel ni Gambien si ñeneen ñi daal mooy loolu daal so moo tax yéen bu leen give up si loolu ne kenn waxu si non nit ñaa ngi see wax people like me man maa ngi see wax maa ngi ko follow di si wax AG Radio fii ñun because bëggu ñoo di tuumal nobody so moo tax li ñoo wax dañ ko based on facts so dinañ dem si audit report si dinañ xool decision si ni moo demee si National Assembly bi lu nga xam ne loi la ñu understand naka la loi bi taxawee loolu soo bëggee comment dara si li ma wax is fine. Yes, loo wax noonu yëpp dëgg la. I am not saying that come like people should not criticize. Of course, we are accountable to the people. Whatever I do, right or wrong in Parliament, I am accountable to the people. That is why I call myself the people's representative, meaning I am in Parliament to serve the people. So coming to that, I think that is very, very important to see to it that we encourage more people to follow parliamentary proceedings. It's very important because there are so many things that we are doing in Parliament. People don't even know. And even if they know, they just talk a little about it and they don't even talk about it anymore or even do something about it anymore. Take, for example, the issue of Banjul. When it comes to the issue of the seam, the mining that is happening, the sand mining. You call it the sand mining in Banjul, but I call it the salt mining in Banjul, based on the research that I made with very good scientists inside and outside this country. Understanding that Banjul is a sand city, which is like a very strong sand. But I am telling you that we are losing Banjul. And that is what we are doing. Because at the end of the day, the sand that is being mined is like destroying the city. Because Banjul is becoming more vulnerable, especially when it comes to the risks of being on the sea level. And people are not talking about this, Mr. Bura. If I organize a protest as a member of Parliament, when someone is with them, you protest, you nyatu, biri sand mining me, Saro. None of them will come out with all the influence that I have. None. All what they will say, nafa am jot, nafa buga politique, nafa buga ñepp xamne li la mo def. Fofu lay waxe. But at the end of the day, people don't really understand what is directly affecting them. And this should be something we all need to learn from. That is why, man, as a member of Parliament, I believe that I owe it to the people. I communicate to the people as much as I can. And with bell station, Parliament. I don't write on my timelines. I don't write on my status. I don't inform when it comes to my groups to inform them the Parliament is starting session this day and it will last for this particular weeks. And these are some of the things that you must expect. Engage your members of Parliament. This is how we should be doing it. But at the end of the day, who will come forward? For me, of course, many people reach out because I have people that reach out in my constituency because they are aware. They will always tell me, Honourable youngest start session. We have this as a concern. And we want you to bring it forward as far as your debates, your arguments in Parliament is concerned. And day, whenever I speak in Parliament, I speak on behalf of the people of Banjul and by extension the entire country. And normally a reflection is the kind of feedbacks that I get from people because they will be the same people that will call me and say, Honourable, man de concern bu ma la liggéey salon maa ngi gis ne tey yaa ngi ko wax si Parliament bi kontaan naa si torop waaye trial by all means nga def follow up lii moo ñu lay yóbbu ñu suñ maas yi si officiel ministre yi pour make follow up but not pour dem si ñoom mais leen ñu ko pop pour ñu def essence si boutique. jërëjëf Mr Honourable Bah si li nga share li nii on AG Radio te nekk na lu am solo waaye ñu ngi lay ñaax tamit continuer rek ngay engage sa
constituency di raise awareness nité Banjul ñu ñëpp xam ne Banjul dëkk bu tuuti la te dafa mel ni Banjul is below sea level su ngay nekkee def sand mine bi muy affect Banjul then definitely war nañoo make aware ñun ñi su ko defee ñun ñi at some stage su nguur gi stoput fi ma mujjee rek mooy protest ñun ñi jóg doxu ñaxtu jërëjëf si li nga feeñal loolu fii tey fi mu nekk ma dal di ñëw si Bakary Ba Bura yow yaay tëj programme bi tey Bakary yow itam ñu dal di la meere ana fan ngay daanelee ban laajte fa ngay tëjee waxtaan ji tey Bakary. jërëjëf Mr Ndiaye di nuyuwaat honorable di jaajëfal suma broda Diba moom yëfi question yi moo laajte si budget daf ko dee wéer si knowledge ak gestu so moo tax AG Radio moom ñun fii mun naa wax ne civic education panel lañ fi amee ak programme so di jaajëfal honorable rek di gën a dëgëral si benn point bu mu waxoon fii mooy about this meet the people store in fact lu mu wax loolu dëgg la suñ ko seetee si laas juróomi at yu passé nii wala ñeneenti at yu passé nii président bi lu mu spend si luñ ko jox si budget spend na more than 168 millions yooyu imagine ñu jox président ni lii lañ la jox pour nga dépenser ko waaye moom mu ñëw dépense more than 168 millions xam nga ñaata la 168 millions mun a defal the people of Banjul North, the people of Banjul Central ak the people of Banjul South so foog naa ñoom tamit MP dañ si gën a war a taxaw mu dëgër parce que ñoom ñoo amee yëfi oversight function bi nit ki soo ko joxee koppari réew mu dem defee ko naka sudul noonu soo amul doole sax ñaawlu ko wax ko ñëpp dégg ko te buñ sàddit si lu ñoo def parce que lu yàgga rek dëgg bi mooy mujjee so man two question la amal pour moom mooy mu ngi laal about this side mining issue at Saro li nga xam ne is gonna impact Banjul massively waaye tamit si Banjul North si boobu bu mu dëkkee mooy si tan bi there is a lot of issues happening there in terms of environmental degradation ak issues yooyu noonu ndax xam na ko ak yan matuwaay la see jël pour saafara loolu because loolu is a concern right now and secondly tamit suma last question pour daaneel tey rek mooy ne gis nañ ne table nañ audit report si 2021 bi ba 2023 bi te loolu tardé woon na waaye tamit 2024 bi si yoon si according to the constitution of the Gambia from July bu passé ni 2024 bi waroon naa duga parce que lu constitution bi wax mooy su at bu rombee ba juróom benn weer tegu si finance minister bi war naa mun a ñëw table the expenditure budget si at bu passé te fu mu ne nii ñu ngi ñëw November so ndax ñoom parlementaire dinañ sanctionnaat wala putaat pressure si finance minister bi to make sure ne expenditure budget bu 2024 bi am nañ ko this year rather than ñu toogaat ay jetti ak ñeneenti at si kanam di ko coowaat yooyu noonu loolu moo nekkoon suma last two questions di ko jaajëfal di ko gën a ñaax mu ngi góorgóorlu te di ko si ñaanal tamit di ko si sant bu baax jërëjëf Mr Ndiaye thank you honorable jërëjëf Mr Bakary Ba si laajte yu am solo yooyu honorable over to you. waaw jërëjëf Mr Ba wax dëgg ne yàlla comme noo ko waxee rek platform B is more of a civic education platform which is indeed very important even though budget bu ñoo appropriate in parliament pour jox ko NCCE foog naa ne Mr Ndiaye la ko war a jox pour mu run this important review because the level of awareness bu Mr Ndiaye nekk di create with the team to be honest I don't think the NCCE is doing that in this country and that is the truth and can you imagine NCCE is under the office of the president so this is something that is showing you that there is a lot of gaps in terms of awareness creation. Man, as an activist, I will always tell you that civic education is the most important education that you can give to your people in order to develop as a country. It's very, very important. If you look at African leadership, they will never want their people to be educated. And this is something that is trending, up to date. They can give you just little education and they will stop there. But notwithstanding, Yangi, like I'm question you solo as far as this program is concerned. In terms of what did you say, the role that we should play as members, right? No, luma wa mo ngeen gëna góorgóorlu rek si role si ngeen a play. I mean bu leen si give up because nekkul liggéey bu yomba. Why question be more around this environmental issue we happen right now? Tan big more body bad. Yeah. Yes. Of course, the budget. Of course. Yeah. And the what?
and the expenditure budget for 2024 bu ñu waroon a table depuis July waaye table ko yooyu noonu. All right. Loolu laajte noonu la fa am solo torop. Of course, I am aware of the butchering of the Tagbi wetland, but as we are speaking right now, it has stopped. Especially since 2022, we experienced that devastating flash flood. I'm not an attempt of recent to backfill part of the Tagbi wetland, but automatically I was able to engage all the stakeholders and it was automatically stopped, for your information. This is happening as far as I am concerned. And also understanding that there is an embargo as far as the Tagbi wetland is concerned. No allocation is to be done as far as Tagbi wetland is concerned right now. So soon you will see expenditure of 2024. If you follow parliamentary procedure, it was in July when the minister came and laid the financial report of the government. He already did that in July during the second ordinary session. And I don't know, but I will share with Mr. Jai, I will share Akio. I wrote an article when it comes to the issues that has to the process in terms of when the minister should table. It should be every session, that is every quarter. That is what the law says, the constitution. It's every quarter, the Minister of Finance will come to Parliament and update Parliament in terms of revenue generation and also expenditure of the government. And this is our fundamental right, not only as Parliament, but as a country, because we should know how much is being generated and how much is being spent according to the law. And this is what the Constitution says. So, Lula among the work. But once again, thank you so very much for the important questions that you asked. And be rest assured, I am reaffirming my commitment to better represent the people of Banjul North and by extension the entire country, inshallah. jërëjëf honorable Ba si tontu yu am solo yooyu jërëjëf Bakary fi mu nekk ñu dal di ñëw si Bura yow itam ñu dal di la may rek nga dal di laajte sa laajte bu mujjee si waxtaani tey bi gannaaw boo laajte honorable Ba su tontoo rek su ko fee ñu dal di tëj programme bi over to you Bura. waaw jërëjëf bu baax ba honorable xam naa dinañ ko fi amaat. Honorable, dinaa make a comment ba pare laajte wala question is all about IEC this time around. So ma bëggoon nga wax budget bi IEC ñaata lañ allocate pour IEC ba pare IEC seen budget bi nga explainal ñu bu baax a baax pour Gambian si ñu mun a understand IEC seen budget bi ak naka la gaay because based of the audit reports dañ jël almost $301 million so returning officers yi ñu dugal ko seen account ak ñoom jokkali ñoom yëpp gaay jël xaalis boobu noonu lekkali si de ëpp yëpp kenn gisu si dara so mu mel ni loolu dafa mel ni election fraude ngi nii so moo tam ñu bugga pour nga wax ñu lan la IEC war a am si 2026 bi boobu benn la ñaareel tamit ndax yéen a ngi follow up recommendation bu nga xam ne moom la IEC moom la audit office bi defoon so office of the IG ñu def seen investigation buñ paree def nañ recommendation ne dañ war a prosecute Alhaji Momad Njie ak director of finance director bi of IEC so loolu ba léegi nit ñi dégguñ si dara another thing mooy yëpp yëfi IEC la de ndax yéen mënu leen a oo jokkali pour mu ñëw siyaa leen yéen interparty su fekkee yaa ngi si interparty committee bi xaw ma ña fa nekk waaye nit ngeen pour call jokkali pour ngeen laaj ko registration si database bi ak election bi passé 2021 election bi so pooling station si yëpp seen resource si pour ngeen xool ko yéen seen boppa ngeen mun ko share ak Gambien si ñu mun a xam exactly lan lañ war a mun a avoid pour commune election next year because su dul loolu disaster dina am so lii commune la ak questions o indi yéen ay si sa attention pour ngeen xam ne aw man a yaa ngi si interparty committee bi or not waaye gars yi war nañoo liggéey ak IEC pour mun a leeral yi nga xam ne moom la ñëpp di jooy right now ñëpp a ngee joxuñ IEC so lii la nit ñi lii moo nekk concern nit ñi lii la nit ñi bugga dañ bugga 2021 election bi polling stations ñu publish yëpp each polling station ñaata la fa ku nekk am boobu benn la another thing because si registration la ñoo ñëw si April foog naa xam nga ko additional registration so te wax bi mi ngi bari fu nekk ak IEC seen budget bi naka la dee demee ak ñoom naka la gaay def pour nga expliquer ko Gambien si
ba ñu jël 301 million bi ñu séedoo ko ñoom neen seen biir ak naka la war a demee honorable jërëjëf. Thank you very much, Mr. Bura. I believe in launching a question bu am solo parce que tey no matter what happen next year ñu ñëpp xam ne we are going for presidential election and the election cycle is starting by next year, which is indeed very important. So asking about IEC, Salaches IEC in terms of the budget luñ receive according to the budget estimate. IEC nguur bi ñu leen allocatal 640,875,951. This is what is been allocated according to the GLF, that is the contribution from government funds. This is the amount, which is 640 million. So you will not see the funds were allocated to IEC and they took those funds and put it in their personal accounts. This was, I believe, in 2021. By then I was not in Parliament. But I believe it is a concern, and right now, the matter is with the police, I believe, according to the investigations. Then right now, me as a member of Parliament, I cannot say anything because I must wait until the outcome of the investigation is concerned. I even saw a publication which I didn't see from the police direct or receive any formal communication from the Parliament in terms of this is what happened. And also to inform you, I am not part of the inter-party committee, but there is a select committee on local government and IC matters in Parliament, but I am not also part of that committee. But that committee also normally present reports in Parliament, and I participate during the presentation of those reports. That is during the laying of those reports in Parliament. But the fact of the matter is, it is part of our role to know exactly what happened. Because in Parliament, we don't also deal with issues that are in the courts. When matters are transferred to the courts, as parliamentarians, we have no right to discuss those issues in Parliament, neither when it comes to the plenary. So little bit what na mo nekk lu nit yi war a understand. Any mbir boo xam ne mu ngi si suñ court si ñun député yi mënuñ koo waxtaanee si léegi député yi until or unless there is a ruling on that particular court case. So if that happens also, be rest assured ne di nga dégg a lot of noise in Parliament, especially when it comes to how it was done. In terms of calling the current IEC chairman, I think of recent, the select committee invited the IEC, I believe, and they had a discussion. But that also, in terms of land discourse, was not presented to us yet in the plenary. So I am looking forward to that. When it is late in Parliament, then I will also put in my voice to see how best we can work together and change the narratives, especially when it comes to the body that is responsible for election in this country, because it is very, very sensitive and important. Jërëjëf, Honourable. Just been a follow-up question about IEC. Last year, my at Bini, the guy am Nyatala allocate guy IEC. I remember. I cannot remember exactly, but it was less than this amount. 400, or it is around 400. I'm not too sure. I need to go back to my archives and see. But this year, this is what is appropriated. And according to the report that was laid by FPAC, the land talk Halis Bupari, I think over 2 million, 200 million rather, almost 200 million. Yeah. Jërëjëf Honourable Ba si tontu yi am solo yooyu. Bura ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm Bakary Ba moom itam si waxtoom lépp loo xam ne jàll na fi mu nekk Honourable ana fan ngay tëjee waxtaan bi. Xam naa ne liggéey député neexut léeg-léeg dina am bill soo xam ne yéen a ngi dee xeex pour bañ bill bi jàllandi te gis nga ne bill bi baaxut si Gambia ni waaye bill bi mujjee jàlla loo xam ne mënu leen si dara. Bill bi jàlla ngeen dem kër xalaat ko seen xol dal di naxari fi mu nekk mu bëgg laa laaj rek te bii dafa soxla rek tontu bu gàtta
ban bil nga foog ne mooy li jàlla waaye mu métti la naxari la nit xam naa ne léeg-léeg nekkul ne everything is honky dory during parliament xam naa ne am na lu bari lu dee xew loo xam ne da ngaa ñibbi kër loolu affect la bés bi yëpp waaye xam naa ne bil yi jàlla te neexu la du ñàkk a bari na waaye ban nga si mun a fàttale ko boo xam ne dëgga bil boobu lim paas mënuloo si dara because soo si mënoon dara di nga ko doon def waaye paas na waaye neexu la métti na la ba léegi. Mr Njie laajte nga lu am solo waaye tamit dinaa la wax ne comme noo ko waxee rek du benn du ñaar du ñetta du ñeneen du juróom waaye tamit dama la bëgg a ñaan rek pour ma just tudda ñetta rek. Go ahead. Just for take your time to know. Yes. benn bu may commencé mooy da recently election act buñ passed in parliament naxari na ma ba si kanami yàlla te I am informing the public that it is a very bad law. Number 2, the Criminals Offences Act naxari na ma torop and I am also telling Gambians that it is also another bad law. The former President's Act naxari na ma ba si kanami yàlla and I am also informing the Gambians that it is a very and even the worst law bu parliament bisa pass. So mun naa laa jox ñetta yi for now. The man, Honourable Lamin B, I voted no against. I voted against all these bills. You live in acts. You must do that. Ndeysaan dëgga daw na yaram Honourable Ba ñu ngi lay gërëm di la sant waaye bala ñu tëj waxtaan bi rek fu njaar may la ana lan ngay ñaax Gambien yi ak ana fan ngay tëjee waxtaan ji. fu may ñaax Gambien yi ba pare fu may tëjee waxtaan bi mooy bugga naa képp Gambien mu xam ne doomi aadama bi soo ñàkkee sa xaalis ñàkkuloo dara parce que mun ngaa liggéey nga amaat ko si nii wala si lale soo ñàkkee sa wér gu yaram of course ñàkka nga dara parce que sa wér gu yaram lu am solo la waaye soo ñàkkee sa intégrité ñàkka nga yëpp ni ko waxee si olof mooy ñàkka nga lépp so ñun nag kenn si ñun mënut a afford pour lose intégrité te intégrité la fa ufa am solo. I can say that is one of the qualities of a member of parliament. So lima nge nya keep member of parliament or public official who buys a help because elect la fa am. The elect is not only about you. Mun nga dem but sa njobot comme nu ma ko lay waxee rek man dama am nataal bu mag boo xam ne moo nekk si suma néeg boo xam ne suma famille ñoo fa nekk dinaa xool nataal bi every suba balaa ma lay génn suma kër te lu tax ma ko lay xool is for a purpose. dama lay xool nataal bi wax si suma biir xol ak suma xel ne maa ngi génn pour dem liggéey pour serve the people. Any decision bu may jël I will take it on behalf of this family and any other family in this country. So I should make sure that I take the right and make the right decision as far as I am concerned. te lii bokk na si lu ma li dinaa dimbale si suma liggéey su ma jógee si loolu nag ma yëgal askan bi ne comme ni nga ko lay waxee si anglais as long as we keep on managing problems in this country we will never solve those problems. te as far as ñun Gambia ñu ngeen nefe ñu ngeen noyal ñu ngeen isi yëfi ne waaw su ma defee lii dina xew su ma defee lii dina xew xooluñ intérêt si réew mi duñ musaa solve duñ musaa fix duñ musaa defar problème boo xam ne moom lañ am si réew mi so si biir loolu maa ngi urge each and every Gambian mu taxaw si tànkam be it in the Gambia nga dëkka or outside Gambia in the diaspora we all have responsibility to save this country. So in that regards, once again, maa ngi laa gërëm yow Mr. Njie and all the panelists si platform bi di leen a wax ne seen question yi am na njëriñ torop di reiterate tamit ne the issue of civic education in this country I think it should be redirected to AG Radio pour ñu jël that allocation enhance radio bi ba pare di gën a waxtaan ak askan bi man this is my proposal and don't be surprised that I will bring it as far as the parliamentary floor during the consideration of the budget. Thank you very much. Jërëjëf Honourable Ba Honourable yow daal yaa ngi bëgg a promote AG Radio Honourable Ba kontaan nañ trop saa yu ñëwee AG Radio rek ñun ñu déggalu ees ñu ngi lay gërëm di la sant si waxtu bi nga jël dal di ñëw waxtaan askan bi waaye tamit di la gërëmati bu baax si lépp loo xam ne séddoo nga ko askan bi sa dëgga National Assembly members yu bari bu meloon ni yow
dina yombal dina dimbale Gambia bu baax a baax te dina tax nit ñi understand yéen ni ngeen a liggéeyee bari na National Assembly members yoo xam ne boo leen ooyee duñ jël téléphone nit xam neen lan nekkee sa néegi député ba nit lan fa nekkee ñun xam neen ko te xam neen ne bu ñëwee su radio bi fii dina leen laaj loola soo duñ bugg a wax dañu nekkay daw téléphone yi nga kool ba sonn duñ jël sa téléphone naka la nit di dawee nit ñi nga xam ne ñoom ñoo la fa teg pour nga liggéeyal leen su fekkoon ne yaa ngi doon def sa liggéey ni nga ko war a defee bon bu la nit ñi ooyee di nga jël sa téléphone waaye doo gisee ñu daw nit ñi ñoom ñoo xam leen fa def ñooñu nag ñu ngi leen a wax ne na gaay delloo siwaat gannaaw na gaay dellu siwaat si nit ñi waxtaan ak nit ñi xam li tax nit ñi ebal leen foofa moo gën ñuy daw téléphone yi nit ñi waaye nag am na si ñoo xam ne tamit si député yi wax dëgg saa yu nekk ñu ngi engage nit ñi bu leen radio yi ooyee newspaper yi télévision yi dina leen dem waxtaan ak nit ñi ñu ña mooy ñi nga xam ne ñun xam neen te yaakaar ne ne ñi ñu ngi def seen liggéey ni ñu ko waree def nit booy def sa liggéey ni nga ko waree def ku la oo pour laaj la naka la liggéey bi demee doo nekkay daw kooku da ngaa sawar sax ñëw explainal ko ni te xam nga ne li nga mun yëpp yaa ngi koy def sanam waree sanam ko munee façon député yi ñoo ñi nga xam ne mooy ñi jiital Gambia nekku ne député yi pay jiital Gambia am na ñoo xam ne seen poste mooy leen fa teg fàtte neen sa seen constituency yan jógee lii nekk na lu daw yaram lii mooy li waral ñenn ñi de wax ne néegi député yi ña fay liggéey ñooy suñ problème ñenn ñi si député yi ñooy problème yi Gambia am na Gambia ñu bari ñoo xam ne ni leen ko gisee Chairman Baboucarr Mbodj tàmm na yoon di wax lii sa dëgga loolu xel dina ko war a daj ñenn ñi si suñ député yi they constitute part of the problem of this country mu nekk lu daw yaram waaye nag am na ñu néew ñoo xam ne dëgga they constitute the solution of this country te ñooñu Gambien yi war nañ la bàyyi xel bu baax a baax mbokk yu tedda yi fii la waxtaan dal di duñ def lu dut dal di ëmba lépp loo xam ne Mr Bakary Ba waxtaanee na ko fii wala laajte na ko fii lépp loo xam ne Mr Buradi Ba waxtaanee na ko fii wala laajte na ko fii booleeg lépp loo xam ne Honourable Lamin B Ba nga xam ne moo toogal Banjul North su nigi député yi lépp loo xam ne wax na ko fii du def lu dut ëmba léppa dal leen ko jébal bàyyi waxtaan ji mu continuer daw si seeni xel yéen Gambien yi yéen yéenay attekat yi nga xam ne yéenay atte lépp loo xam ne dégg ngeen ko fii di leen gërëm di leen sant si déglu bi teel na ndimbalap yàlla wàcce si réew Gambia te mbépp koo xam ne yaa ngi yëngu su luy nasaxal réew mi su luy suuxal réew mi yal na la bur yàlla nasaxal seeni mbokka Saliou Njie salaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatu waaxiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin